Dear students, welcome all of you once again to the Environmental Studies and Disaster Management paper, which is a compulsory paper for BA, BSc, BCom semester 2. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എൻവയറമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പർ BA, BSc കോഴ്സുകളിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള സെമിസ്റ്റർ 2-ൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്. ഈ പേപ്പറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. Today's video is discussing the truth about the floods. The truth about the floods, written by Nissim Ezekiel, which is there in Unit 4 in the textbook. Unit 4 lolla the truth about the floods എന്ന നിസീം എസക്കിയൽ എഴുതിയ കവിതയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So first of all, let us get some information about the poet Nissim Ezekiel. നിസീം എസക്കിയൽ എന്ന കവിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാം. Nissim Ezekiel is an Indian English writer. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിസീം എസക്കിയൽ. He was born in Mumbai on 24th December 1924. Nissim Ezekiel was a prominent figure in post-colonial Indian literature. ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന വ്യക്തി, പ്രത്യേകിച്ചും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന എഴുത്തുകാരനാണ് നിസീം എസക്കിയൽ. He earned a BA in literature from Wilson College, Mumbai, University of Mumbai, and studied philosophy at Birkbeck College, London. He has defined the tone and the trend of the Indian poetry in English in the contemporary period and is often called as the father of modern Indian English poetry. So after completing his graduation and post-graduation, he started writing poetry, and his position in Indian poetry is that of the father of modern Indian English poetry. ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് കവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കവി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേരുണ്ട്. Ezekiel's poetry has different themes and styles. He deals with different themes, and he adopts different styles in writing his poems. This is Nissim Ezekiel. So let's see his contribution. Ezekiel enriched and established English poetry in India. His modernist innovations and techniques enlarged the scope of Indian English literature, moving it beyond purely spiritual and Orientalist themes to include a wide range of concerns and interests, including mundane familial events, individual against and skeptical social introspection. So Nissim Ezekiel enriched and established English poetry in India. ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ
ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിത ഒരു പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് കവിത എഴുത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് നസീം എസക്കിൽ. Particularly we see the modernist innovations and techniques used by നസീം എസക്കിൽ. നസീം എസക്കിൽ തൻ്റെ കവിതകളിൽ ആധുനിക പ്രവണതകൾ അതുപോലെ രീതികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. And this has enlarged the scope of Indian English literature. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും അവരിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി ആ തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ്. മൂവിങ് ഇറ്റ് ബിയോണ്ട് പ്യുവർലി സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഓറിയൻ്റൽ തീംസ്. സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളൊക്കെ ഓറിയൻ്റൽ തീംസാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ, നമ്മുടെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്, goes beyond the spiritual and oriental themes to include a wide range of concerns and interests. പലതരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ കാണാൻ പറ്റും. So Nizam Ezekiel poetry shows the effective use of English language, which is spoken and written in India. The English language is molded in India as a flavor of its own, and in the poetry of Nizam Ezekiel, it is present in all its strength and weakness. So he made effective use of ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തനതായ ശൈലിയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ വളരെയധികം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന തനതായ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നസീം എസക്കിയലിൻ്റെ കവിതകളിൽ, രചനകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. The English language as molded in India has a flavor of its own. നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി or quite different from the native speakers using in English language, Indian English or English in India has a different flavor and a unique flavor of its own. And the poetry of Nizam Ezekiel is presenting the same English, the Indian English, in its strength and weakness. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകളും അതിൻ്റേതായ മെച്ചപ്പെട്ട നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ കാണാൻ കഴിയും. So he made use of free verse. Nizam Ezekiel was a master of free verse, which is characterized by matching of rhythm with theme and emotion. Free verse എന്ന വെർസായിക് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ രചന വരികൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രീ വേഴ്സ് സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And the particular style he is used or rhyme, the rhythm he uses, it matches with the rhythm and the theme and emotion that he is dealing with in the poetry. അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കവിതയിലെ അതിൻ്റെ താളം, അതിൻ്റെ വിഷയം, അതിന് ഉള്ള ഇമോഷനൊക്കെ നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ വേഴ്സ് സ്റ്റൈല് സഹായിക്കുന്നു. He has mirrored his views on fellow beings, society and the problems of common man in his free verse. See, he mirrors or he reflects